boy number 1 was Daniel. Daniel was optimistic. Daniel was attractive, but not romantic. Boy number 2 was Vaughn, but today, boy number 2 is not Vaughn. Today, I, Professor Craig, am boy number 2. The girl in the story was Beth. Isabella was Beth yesterday, but Isabella is in her car today. Today, Madeline is Beth. Greg was and is Daniel. Today is a special day for Daniel and Beth. Yesterday, Daniel was 16, I think is what it is, 16 years old, but today he is 17. Yesterday, Beth was 19 years old, but today she's 20. That's fantastic. Today is the birthday of Daniel and the birthday of Beth. Greg also has his birthday. Now Greg is 70 years old. Happy birthday, Greg. Celebración, muy bien, excelente. Okay, did we have a Daniel? Is someone playing Daniel? Okay, someone volunteer for Daniel? You can do, anybody? Somebody? Okay, Carol, you're Daniel. Simon is Daniel. Okay, hay un chico. El chico es Daniel. Y Daniel vive in Birmingham, Alabama. Daniel Vive. Have you guys had Vive before? Is it new? No, we've had it. Okay. Daniel Vive. ¿Dónde vive Daniel in Birmingham? Apartamento. Apartamento, correcto. Número 1. 3. Apartamento número 3. ¿Y vive solo? Sí. Vive ¿No? con 2 canguros. Los canguros. 2 canguros, sí. Es muy interesante porque Daniel vive en Birmingham, Alabama. No vive solo. Vive con 2 canguros. Canguro número 1 se llama Larry, correcto. Larry 1. Canguro número 2 se llama Larry 2. Larry 2, correcto. Y los canguros son canguros interesantes. ¿Por qué? ¿Habla español? Los canguros hablan. Hablan canguro, hablan inglés, y hablan español, correcto. Es increíble. Son canguros muy inteligentes. Daniel, describe tu situación. Sí. Vive in Birmingham. Vive is talking about him. How do you talk about yourself? Oh, Tengo. No, that's I have. Vivo. Vivo en Birmingham, Alabama, con 2 canguros. Mi canguros es muy inteligente. Canguro número 1 es Larry. Y canguro número 2 es Larry 2. Es muy interesante en mi apartamento con mi y más amigos, mi canguros. Canguros. Canguro número 1 realmente se llama Larry 1. Es oficial, correcto. Canguro número 1. Canguro número 2, su nombre oficial es Larry 2, correcto. Sí. Y los canguros
¿Viven en una casa o viven en un apartamento? Viven en un apartamento. Correcto. Daniel, ¿viven en tu apartamento o mi apartamento? Vive en mi apartamento. Correcto. Viven en tu apartamento. Sí. Viven contigo. Is that new? With With Sí. you. Daniel, ¿los canguros viven contigo o viven conmigo? Los canguros viven conmigo. Correcto. Los dos canguros viven contigo. ¿Y los canguros son normales o diferentes? Diferente. ¿Por qué? Porque mi canguros habla inglés, habla canguro y habla español. Correcto. Excelente. Yes. Sí. I'm going to tell you something. When you're ready for it, when you're talking about more than one, you put an N on it. So if you Sí. say, my kangaroos talk, you say, hablan. If you don't remember, it doesn't matter. When you're ready for it, you'll remember that. Los canguros hablan inglés, hablan canguro y hablan español. Fantástico. Es una situación muy interesante. Missy, describe la situación con Daniel. Daniel vive en Birmingham. Birmingham. I can't read. Alabama, con los canguros. Canguro número uno es Larry. Canguro número dos, su nombre es Larry dos. Los how do you say kangaroos? Los canguros. Canguros. Los canguros hablan canguros, hablan español, hablan inglés. Los canguros es muy inteligente. Fantástico. Celebración. Excelente. Muy bien. Magistra, describe la situación de Daniel. Daniel vive en apartamento 3. Daniel no vive solamente. Daniel tiene 2 canguros. En mi opinión, canguro número 1 se llama Larry, es muy inteligente. Y el canguro número 2. ¿Por qué es inteligente? ¿Por qué es Larry 1 inteligente en tu opinión? Larry, canguro número 1, Larry, speaks. Habla. Habla 3 lenguas. Inglés, español, canguro. ¡Oh! ¡Fantástico! Sí, Es sí, interesante. muy interesante. Y canguro número 2 se llama Larry 2. Oh, excelente. También, También is also perfect. Good job. También es muy inteligente. Oh, ¿por qué? Larry número 2, Larry 2, que es canguro 2, Larry 2, también hablan 3 lenguas. ¿3 lenguas también? Sí. Oh, es fantástico. Es muy interesante. Muy interesante. Y en mi opinión, Daniel también habla canguro. Posible, es una Mi opinión. posibilidad. Un momento. Daniel, ¿tú hablas canguro? Sí, es obvio. Daniel es muy inteligente. Daniel también habla inglés,
habla español y habla canguro. Clase, celebración para Daniel. ¡Yay, Daniel! Daniel es excelente. Habla 3 lenguas. Tessa, describe la situación. I don't know if you're there. I can't tell if your camera's on. Do you want to talk, Tessa? Describe la situación con Daniel. Daniel vive en Birmingham, Alabama, con 3 canguras. No, 2. Dos Solamente canguros. 2. Oh, Larry 2, Larry y Larry 2. Larry, Oh, Larry okay. 2. Correcto. Sí, canguros muy inteligente. Canguros hablan mucho. How do you say language? Lenguas. It's like Lenguas. lenguas. Lenguas is fantastico. Muy bien. Now, did you guys notice that Tessa put an N on the habla? Why did she do that? They, They, plural. yeah. So whenever you're talking about they, you put an N on it. Excelente. Muy bien. Okay. Let's try and see if you guys can talk for 40 seconds. Can I With ask one that question? much information. I gotta reset this. Okay. Reset my clock and then you can, okay. Oh, there we go. 41 seconds. Okay, go ahead and start. Everyone mute, 41 seconds. See if you can go for 41 seconds. Uh-oh. Okay, tiempo. Okay, if you made your 40 seconds, go like this. If you're close like this, if you couldn't talk, go like that. Give me feedback. Okay. Looks good. Good job. Okay, I can see the front screen did great. I don't know about the second screen. Okay, clase excelente. Clase Daniel vive en Birmingham, pero no está en Birmingham. Oh, Interesante, ¿no? sí, Los interesante. 2 canguros, Larry 1 y Larry 2, están en Birmingham, en el apartamento de Daniel. Pero Daniel no. Daniel está en... clase. ¿Dónde está Daniel? Disneyland. Contigo. Estaba en Disneyland, pero ahora no. Oh. Daniel está en Boston. Chicago. Canada. Brazil? Rio Oh. de Janeiro, Brasil, clase. Oh. Es una situación excelente para Daniel. Daniel está en un hotel. Oh. Can you hear hotel? Yeah, sí. Está en un hotel. Pero no es un hotel normal. ¿Por qué? Muy grande. No. Es un hotel por mosquitos. Canguros. Canguro. Es un hotel que tiene muchos canguros. Oh. ¿Por qué está Daniel en un hotel para canguros? Daniel, tengo. ¿Quiere un canguro more también? Oh.
No, clase es obvio. Daniel quiere hablar canguro. Oh. Daniel quiere practicar. Can you hear the English in that? Uh-huh. Quiere practicar canguro. Y Daniel, hay un hotel en Rio de Janeiro. El hotel se llama Hotel de los Canguros. Oh. Hotel de los Canguros. Canguros en el hotel y una persona. ¿Quién es la persona en el hotel? Daniel. Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué está Daniel en el hotel para canguros? Daniel quiere hablar canguro. Quiero Correcto. Daniel quiere practicar canguro. Correcto. Oh. Es una situación muy interesante. Daniel no está en Birmingham. Daniel vive en Birmingham, pero no está en Birmingham. Daniel está en Rio de Janeiro, en un hotel. El hotel se llama Hotel de los Canguros. Muchos canguros. ¿Cuántos? ¿Cuántos canguros hay? Muchos. Muchos canguros. ¿Cuántos? 1000. 100. 20. 22. Remember the number? 22. 22. 22 22 canguros. canguros en el hotel. Oh. Es una situación muy interesante. Ok, hay un chico, ¿cómo se llama el chico? Daniel. Daniel. Daniel vive en Birmingham, Alabama. Alabama. Daniel está en Birmingham. No, No está en Birmingham, está en Rio de Daniel Janeiro. está en Rio Rio de de Rio de Janeiro. Janeiro. ¿Dónde está Daniel en Rio de Janeiro? En De- Hotel Hotel de los canguros. canguros. Correcto. ¿Cuántos canguros hay en el hotel? 22. 22. canguros en hotel. 22 canguros y un chico. El Sí. chico es Daniel. Oh. ¿Y por qué está Daniel en el hotel de los canguros? Porque Daniel Porque Daniel quiere canguro. hablar canguro. Quiere hablar canguro. Quiere hablar. Correcto. Quiere hablar canguro con los otros canguros. Es una situación muy interesante. Lauren, describe la situación de Daniel. Daniel no está en Birmingham. Describe la información nueva. Nueva es new. Nueva información de Daniel. Daniel no está en Birmingham, Alabama. Daniel está en Rio de Janeiro, Brasil. Está en un hotel, se llama Hotel de los Canguros. Porque Daniel quiere hablar canguro. Celebración, muy bien, excelente. Okay, Pam and Evie, you guys can split it up. You can do the old information on Danielle and the new information. One of you do one and one do the other. Okay, go. Okay, you got it on? Yes. Danielle vive en Birmingham, Alabama, en apartamento 3, con dos canguros. Canguro uno, canguro uno se llama Larry, and canguro dos is Larry dos. Larry dos and Larry uno hablan inglés, habla canguro, habla
español. Celebración. Oh, she had the N there too. Good job. Yes. Parte dos. Daniel no está en Birmingham, Alabama. Daniel está en Rio de Janeiro, Brazil. Daniel está en Hotel de los Canguros. Hotel de los Canguros tiene 22 canguros. Daniel está en hotel porque él quiere hablar canguros. Celebración, excelente, muy bien. Teresa Jack, describe la nueva información de Daniel. Danielle está en Rio de Janeiro, Brazil. ¿Vive en Rio? No, vive en Birmingham, Alabama. Oh, sí, correcto. En apartamento 3. Apartamento 3. Danielle está en el Hotel de los Canguros. Oh, Porque Daniel quiere hablar canguros. El Hotel de los Canguros tiene 22 canguros. celebración, muy bien. You guys, another thing that sounds really good on your Spanish is when you say quiere hablar. That hablar means to talk. So you're saying wants to talk. It just sounds like just perfect Spanish. It sounds really, really good. Shelly, describe la nueva información de Daniel. Did you say me? Yeah, Shelly. Okay. Daniel vive en Birmingham, Alabama, pero no está en Birmingham. Daniel está en Rio de Janeiro, Brasil, en Hotel de los Canguros. Daniel quiere hablar canguro. Celebración, muy bien. Brig, describe la nueva información de Daniel. Okay, Daniel vive en Birmingham, Alabama. Daniel vive en apartamento 3 con 2 canguros. And that's about it. Excelente, good job, love it, good job. Miles, describe la situación. Daniel, right? Is it Daniel? Yeah. Or who? Daniel. Who are we doing? Just describe the situation about Daniel. Daniel is canguro. Daniel es un chico, no es canguro. Larry es canguro, Larry 1 es canguro, Larry 2 es canguro. Daniel es un chico. Daniel es un chico. Daniel is in Birmingham, Alabama. Vive en Birmingham, pero está en Brasil. Sí. Daniel es vive en Birmingham. Daniel está en Brasil. Celebración, muy bien, correcto. Okay, I want you to do 30 seconds just on the new information.
See if you can make that last for 31 seconds, okay? Everybody mute. And then if you get to the end of the 30 and you're too fast, then you can talk about the old information too, okay? So go ahead. Okay, tiempo. Show me how you did on your 30 seconds. Okay, thumb up, sideways as you're close. Okay, good job. Okay. Okay, we're gonna combine all of this. Hay un chico. El chico se llama Daniel. Daniel está en Brasil. No está en Mobile, Alabama. Daniel vive en Mobile, Alabama. Birmingham. Birmingham. Thank you. I got to read my chart. Vive en Birmingham. No vive en Brasil. Pero está en Brasil. Vive en Birmingham en un apartamento. Vive en apartamento 3. Pero no vive solo. Vive con 2 canguros. Canguro número 1 se llama Larry 1. Canguro número 2 se llama Larry 2. Son canguros muy inteligentes porque hablan 3 lenguas. Hablan inglés, hablan español y hablan canguro. Daniel va a Brasil. Ahora Daniel no está en Birmingham. Daniel estaba en Birmingham, pero ahora no está en Birmingham. Daniel está en Brasil, Rio de Janeiro, en un hotel. Hotel de los canguros. El hotel tiene 22 canguros. Es una situación muy interesante. 22 canguros y un chico. El chico es Daniel. Daniel está en el hotel porque Daniel quiere hablar canguro con los canguros. Es una situación muy interesante. Kim, describe la situación. So now you got longer to talk. Hay un chico, el chico es Daniel y Daniel vive en Birmingham, Alabama, con 2 canguros. Son canguros, hablan 3 lenguas, hablan inglés, hablan español, hablan canguro. Daniel va a Brasil. Daniel está en Rio de Janeiro en el hotel de los canguros. El hotel tiene 22 canguros y Daniel está en el hotel porque él quiere hablar canguro. Celebración, muy bien. Okay, you guys, one thing Kim said that was really good is the word son. Son is the plural of S. So if you say they are kangaroos, you say son canguros. But if you're only talking about one of them, so son is the word are. S is the word is. And Kim used that perfectly there. Sounded really good. Isabela, describe la situación de Daniel. Daniel vive en Birmingham, Alabama, pero, what's it called? Está en Mexico. No, Brazil. Oh, Brazil, sorry.
en Hotel de los Canguros con dos canguros. 22. 22 canguros. Canguro número 1 se llamaba Larry 1. Canguro número 2 se llama Larry número 2. Perfect. Good job. Good job. Okay, and you can say se llama or se llamaba. One says calls himself. The other says called himself. They both sound really good. Okay, los dos canguros, Larry 1 y Larry 2, están en Birmingham. Viven en Birmingham. En apartamento 3. Pero Daniel no está. Daniel está en Rio de Janeiro, Brasil, en un hotel. Daniel está en el hotel de los canguros. Hay 22 canguros en el hotel de los canguros. Dan, describe la situación con Daniel. What did I say? Daniel vive en Birmingham, Alabama, en apartamento 3. Daniel vive con dos canguros. Son canguros. Los canguros son muy inteligentes. Good job. Good Spanish. Porque hablan 3 lenguas. Hablan inglés, hablan español y hablan canguro. Daniel no está en Birmingham, Alabama. Ahora Daniel está en Rio de Janeiro, Brasil, en el hotel de los canguros con 22 canguros. Porque Daniel quiere hablar canguro. Celebración, excelente. Madeline, describe la situación con Daniel. From the very beginning? Or Yeah. un chico se llama Daniel. Daniel vive en Birmingham, Alabama. Daniel vive con dos canguros. How would you pronounce that? Canguros. Canguros. Good job. Canguros se llama Larry 1 y Larry 2. Larry 1 es muy inteligente porque Larry 1 habla 3 lenguas. Larry 2 y Daniel también muy inteligentes porque hablan 3 lenguas. Daniel va a Brasil. Daniel no está en un hotel. Daniel estaba en un hotel. Celebración, muy bien, excelente. Okay, you guys, see if you can make it a minute this time. So you've got a lot to talk about. See if you can remember all the facts. And so just a minute, I got to reset my clock here. So you're going to have a minute and okay, 51 seconds. There you go. Okay, go ahead and start.
Okay, time's up. There you go. Show me how you were able to do. A lot of Spanish there. I love it. You guys are doing great. Good job. Good job. Daniel, Casa, ¿dónde vive Daniel? Birmingham. Birmingham. ¿Dónde vive en Birmingham? Apartamento 3. Apartamento 3. ¿Vive Apartamento solo? tres. No, vive Con dos canguros. dos canguros. ¿Los canguros son normales o son interesantes? Interesantes, ¿por qué? Hablan Tres lenguas. Daniel está en Birmingham. No está. Estaba en Birmingham. Estaba en Birmingham. Estaba en Birmingham, pero ahora no. ¿Por qué no está en Birmingham? Va a Brasil. Va a Brasil. Fue is went. Daniel fue a Brasil. Oh, interesante. ¿Por qué? ¿Por qué fue a Brasil? Él está Quiere hablar canguro. Quiere hablar canguro. ¿Dónde está exactamente Daniel Entre en dos. Brasil? Allá. El hotel de los canguros. Hotel de los de los canguros. canguros. ¿Cuántos canguros hay en el hotel de los canguros? 22. 22, correcto. Clase, ¿por qué Daniel está en Brasil en el hotel de los canguros? Quiere Ya. hablar canguro. Correcto. Quiere hablar, quiere practicar su canguro. Practicar. Quiere practicar canguro. Él Quiere quiere practicar. You can say either one. Wants to aprender talk más. kangaroo or wants to practice kangaroo. They both sound really good. Posiblemente quiere aprender. Clase, yo tengo una situación terrible. Pobre Yo Blaine. no tengo una casa. Do you know casa? Is that new? House. We know that. Yeah, no tengo casa. No tengo apartamento. Oh. Clase, vivo. ¿Dónde? ¿Dónde vivo? ¿En su carro? Carro, correcto. Yo tengo un Toyota Prius. Y vivo en mi Toyota Prius. Es una situación Muy difícil. interesante, pero no es excelente, clase. No es una situación buena. Y vivo en mi Toyota Prius. Vivo solo. No. ¿Qué auto está? Vivo con dos Muy corto. Dos Saint Bernards. mosquitos. Mitos. Vivo con dos mosquitos. Pero es una situación muy interesante. Uno de los mosquitos es un mosquito muy, muy importante. El presidente de los mosquitos. Correcto. Es presidente de los mosquitos. El mosquito se llama Darwin. Darwin es un mosquito muy importante y Darwin vive en mi Toyota conmigo. Es una situación muy interesante. No es interesante. Missy, ¿quién vive magistra? ¿Habla un mosquito? Yo hablo un poco. Yo practico. Sí, es muy peligroso. No hablo bien. Es una situación terrible. Pero Darwin habla inglés. Darwin habla inglés conmigo. Darwin Yo hablo un está- poco de mosquito. I can't hear properly. Darwin. Yeah, I can't hear either, really. There's a Darwin Award. background conversation going on. There's a lot of. There's so many Guys, mute. Just mute if you're talking. Award. Español. Yeah. Joe. Wow. Everyone muted now? Okay. Okay.
Es una situación muy interesante porque Darwin habla inglés, yo hablo un poco de mosquito. Así que es muy interesante. De Un Premio. momento. Premio. Vivian, describe mi situación. premio. That person needs to mute Yeah, they're themselves. still talking. Premio. Make sure you're muted if you're Needs to talking. mute himself. Blaine, tú no tienes una casa y no tienes un apartamento. Guys, I want you to stop. I want to stop her right there because I want you to notice that since she's talking to me, she put an S on the tienes. She said, tú no tienes una casa, tú no tienes un apartamento. That's perfect. That's what you're supposed to do. That's really, really good. So when you're talking about yourself, you say tengo. When she's talking to me, she's going to say tienes, just what she was doing. Okay, go ahead, Vivian. Okay, so pero tú tienes un Toyota Prius y tú vives en el Prius. En la Prius. Correcto, sí. Con dos mosquitos. Uno mosquito se llama Darwin. Él es muy importante. Sí, y mosquito número 2 se llama Shirley. Oh. Pero clase Shirley no es importante. No. No es un mosquito importante. Es un mosquito normal. Y Shirley no habla inglés. Yo hablo un poquito con Shirley, pero no mucho. No es una situación excelente. Darwin es una situación excelente. Darwin habla conmigo. Darwin habla conmigo en inglés. Darwin es un mosquito muy, muy interesante. Tanya Ryan, describe mi situación. You're muted. There we go. Oh, I thought I was pushing the button to, can you hear me now? Yes, you're doing great. All right, let's try this again. Okay. Tú no tienes un casa, tú no tienes un apartamento, es una situación terrible. Tú tienes en un carro en Toyota Prius con dos mosquitos. Mosquito número 1, Darwin, es muy importante, muy, muy importante, porque es un presidente de mosquitos. Mosquito número 2 es Shirley. Shirley no es importante mosquito, pobre Shirley. Celebración, muy bien. Joe Hubbard, describe mi situación. There we go. Okay, there we go. Lo siento. Solo mi, ¿cómo se dice? De teléfono. Teléfono, sí. Sí, bueno. De situación es una persona viven en el carro, un Prius, con dos mosquitos. ¿Tú? Yo, sí. Qué lástima. Situación terrible. Sí, muy terrible. No sé por qué tú viven con los mosquitos. Necesito un bug spray. No, Darwin es mi amigo. Shirley no. No, Shirley no es mi amigo. Darwin es mi amigo. De premio de Darwin. Sí. Darwin está su amigo. ¿Sí? Amigo. Sí. Sue is fine. You can say Sue or two, either one in Spanish. Es tu amigo. Celebración, muy bien, excelente.
Malia, describe mi situación. Es una situación muy difícil para ti. Tú vives en tu carro. El carro es un Toyota Prius. Toyota Prius con 2 mosquitos y tú pero hablas español, no español, mosquito bueno, is that right? Más o menos. You'd really say Es muy bien, but difícil they'll para understand ti. bueno. Sí, para ti es muy difícil. Y qué lástima. Esta situación es muy difícil para ti. Celebración, muy bien, excelente. Paige, describe mi situación. Tú vivías en tu carro con 2 mosquitos. That's how I can't remember. Mosquito 1, ¿cómo se llama mosquito 1? I don't remember. Darwin. ¿Y Darwin es un mosquito normal o mosquito importante, Paige? Importante. Muy importante. ¿Por qué? Es la mosquito presidente. Celebración, muy bien, Paige, correcto. Darwin es presidente de los mosquitos. Es un mosquito muy importante. Y Darwin es mi mosquito favorito. Darwin es excelente, ¿correcto? Yanli, describe mi situación. Tú no tienes una casa, tú no tienes un apartamento, pero tú tienes un carro Toyota y tú no estás solo, tú estás con 2 mosquitos. Mosquito número 1 se llama Darwin y Darwin es tu amigo. Darwin es muy importante porque Darwin es el presidente de los mosquitos y Darwin es muy inteligente también porque Darwin habla español, no habla inglés y mosquito y tú hablas un poco de mosquito. Hay otro mosquito, el otro mosquito se llama Shirley. Shirley no es bueno, Shirley no es tu amigo, Shirley no habla inglés, así que tú no hablas con Shirley. Celebración, muy bien, muy bien. Marie, describe mi situación. Tu situación. No tienes apartamento o casa, entonces tú vives en su carro con sus mosquitos, pero un mosquito se llama Shirley, no es su amiga, pero el otro mosquito se llama Darwin, es su amigo y es un mosquito muy interesante porque Darwin habla inglés y mosquito y Darwin es un presidente de mosquitos. Sí, correcto. Y Marie, en tu opinión, ¿dónde está mi carro ahora? Utah? Hawaii. Ah. Honolulu. Es una situación excelente porque Honolulu es excelente. Sí. Pero no es una situación buena porque estoy en Honolulu. Es excelente.
pero es una situación terrible porque no tengo casa, no tengo apartamento, vivo en mi carro. Marie, describe mi situación ahora, la nueva información. Sí, la situación para ti es, no es muy terrible porque tú vives en Hawái y Hawái es muy bonita. Celebración, muy bien. Aaron, describe mi situación. Blaine, tu situación es no terrible, es bueno, porque vives en un carro en Honolulu con 2 mosquitos. Sí. ¿Más? Describe los mosquitos. Sí. Mosquitos se llaman Darwin y Shirley. I want to stop you there. Darwin. That was so good because she said se llaman. Do you see how that's more than one? Sí. So then she said Darwin and Shirley because she said se llaman. It's good Spanish. Okay. Excellent. Está bien, Aaron. That's fabulous. I love it. Love you can do that. Johannes, describe mi situación. There we go. Tú no tienes una casa o un apartamento, pero tienes un carro. El carro es una Toyota Prius. Tú vives en el carro con 2 mosquitos. Mosquito número 1 es se llama Darwin. Darwin es tu amigo y Darwin es muy inteligente y importante porque Darwin es el presidente de los mosquitos y Darwin habla inglés contigo. Mosquito número 2 se llama Shirley, pero Shirley no es un mosquito bien, yeah. Bueno, ya. Celebración, muy bien, excelente. James and John, why don't you split it up? Describe mi situación. Tú eres situación de interesante porque tú estás en su carro con 2 mosquitos. Mosquito número 1 es Shirley. Shirley no es interesante porque Shirley no habla inglés. Mosquito número 2 es Darwin. Darwin es un mosquito interesante porque Darwin habla inglés. Es una situación interesante. Celebración. Okay, other brother, you're up. You can talk about Danielle if you want. I don't remember much about Danielle's situation. Okay, just say whatever you want. Okay. Tu situación es interesante porque
tú está en el carro con dos mosquitos. Mosquito número uno es Shirley. Shirley no es interesante porque no habla inglés. Mosquito número dos es Darwin. ¿Y Darwin es interesante o no? Darwin es interesante. ¿Por qué? Porque Darwin va a hablar inglés. Correcto. Darwin habla inglés. Y Darwin también es presidente de los mosquitos. Greg, describe la situación. Anything you want about the class. Situation es terrible. No tienes casa, no tienes apartamento. Vivo en carro Toyota Prius. Now, if you say Vivo, you're talking about yourself. Oh. Vive. Vive en carro Toyota Prius. Con amigos, dos mosquitos. Mosquitos número uno es Darwin. Mosquito número dos es Shirley. Darwin es muy interesante. Darwin es presidente de mosquitos. Darwin es excelente. And Shirley no habla English. Shirley no mucho interesante. Celebración. Good job, Greg. Love it. Jenny, describe la situación. Oh, you're muted. You're still muted. There you go. Oh, there I am. Tu situación no tienes casa y no tienes apartamento. Tu vive carro Toyota Prius. No es excelente. No bueno. Convive dos mosquitos en carro. Mosquito número uno importantes se llama Darwin. Se llama Mosquito Darwin, presidente de los mosquitos. Darwin habla inglés, muy importante. Mosquito número dos se llama Shirley, no importante, no habla inglés. Poor Shirley, pobre Shirley. Darwin favorito mosquito. Excelente, muy bien. Okay, Julia Smith, are you there? I don't know if you're there. I can't tell if you're, do you want to talk? Anyone No, else? I don't. I don't want to do it. Okay, good. Okay, I'm going to give everybody, let's try a minute and a half. Okay, just a minute, let me set my clock. So now you've got everything that we talked about. Come on, there we go. See if you can talk for a minute and 31 seconds, okay? Everybody mute and go ahead.
Okay, tiempo. Good job. I did that wrong. I was supposed to tell you. I'm going to tell you what I should have told you before. I just forgot to do this. Okay, clase, hay un chico. You guys can, as long as there's no background music, unmute and help me out through this. El chico se llama Daniel. Daniel vive en Birmingham, Alabama. En un Apartamento. apartamento número. Tres. ¿Vive solo? No. No, vive con dos canguros. Canguro número 1 se llama Larry. Larry 1. Canguro número 2 se llama Larry. Larry 2. ¿Los canguros son interesantes? Sí. ¿Por qué? Hablan. Tres lenguas hablan. Tres lenguas. Canguro, español, Inglés. Inglés y canguro. Daniel, ¿está en Birmingham? No. Daniel está ¿Dónde en está? En Rio. Rio de Janeiro, correcto. Exactamente dónde en Rio de Janeiro. En el Hotel de los Canguros. Hotel de los Canguros. ¿Cuántos canguros hay en el hotel? 22. 22, correcto. ¿Y por qué está Daniel en un hotel para canguros? Porque Quiere hablar canguro. Quiere hablar canguro, correcto. Quiere practicar canguro con los otros canguros en el hotel. Daniel, ¿estaba en Birmingham? Sí. Daniel, ¿está en Birmingham? No está en Birmingham. Está en Rio. Está en Rio. En Rio, correcto. Excelente. ¿Y dónde estoy? Estoy en Honolulu. En su carro. Correcto. Estoy en Honolulu. Missy, ¿dónde estoy? Correcto. Estoy en Honolulu. So whenever you're talking to me, just like you did, you're going to say estás. Estoy en Honolulu. Y vivo en una casa. No vivas en una casa. ¿Vivo en un apartamento? No vivas en un apartamento. ¿Dónde vivo? En su carro. En mi carro. Vivas en su carro. ¿Cómo se llama mi carro? ¿Qué tipo de carro tengo? Toyota Prius. Tengo un Toyota Prius. ¿Vivo solo en mi carro? No, con un mosquito. Dos mosquitos. ¿Cuál es mi mosquito favorito? Un mosquito favorito. ¿Qué es mi mosquito favorito? Darwin. ¿Por qué? Darwin habla inglés. Es muy importante. Presidente de la Correcto. Y Darwin es un mosquito importante. Es mosquito, es presidente de todos los mosquitos. ¿Había todos? All, like todos los mosquitos. Es un mosquito muy importante. ¿Y Shirley es importante? No. Shirley es normal. No. Shirley mosquito no normal. Es importante. No habla inglés. Shirley no es presidente. Shirley no es importante. Pobre Shirley. No es mi amigo. Magistra. Sí, Darwin es el presidente. Sí. Sí, Darwin es marido de Shirley. No es marido. Shirley es amigo. ¿En crías? Es una situación interesante. Yo no comprendo por qué Shirley está.
No. Sure, un momento. Darwin tiene compasión. Y Darwin dice, Shirley, tú necesitas un carro. Así que Darwin da permiso. Dio permiso. Shirley no es prima mujer. No es prima dama. prima donna. No. No. Oh, Shirley es un mosquito normal. muy triste. Muy Sí. triste. Es una situación muy interesante. Okay, good job, class. Great class. Celebración para la clase. Any feedback? Any teacher feedback? What helped? What doesn't help? I just had a question about Vive. Yes. If I was talking to you, is it still Vive or do you say Vives? You like have the S on it? Yeah, you know, in Spanish, there's a formal and informal. And the informal is vives. So if you're calling me Blaine, you can say vives. But if you call me Mr., you'd be more likely to just say it like the he form. So if you say vives or vive, either way to me, it sounds fine. Okay, Thank you. Good question. Any other Spanish questions? I have a question about gusta. Is the verb gustar? Yeah, gusta. Yeah. So the difference between. Let me finish here, then we'll talk about it. The difference. Do you say te gusto? Hey, no, generally just learn gusta. Gusta, gusta for liking one thing, and gustan if you like more than one thing. So I can say, me gusta Darwin, no me gusta Shirley. I don't like Shirley. But if it's more than, but I could say I like the kangaroos, then I'd say me gustan. Me gustan. Is there a me gustamos for we like? Technically, but it goes reverse. So if you say le gustamos, you're saying we're pleasing to him. So it's never you. It's saying he likes us. So it's almost, you're never going to ask whether he likes us or not. No, well. And so generally on gusta, if you'll just learn, if you like one thing, it's gusta. If you like more than one thing, it's gustan. Thank you. But it goes backwards. It says, like if I like Yan Lee, I'd say me gusta Yan. That means she is pleasing to me, but it goes backwards. It's the word is pleasing to. So a couple of weeks ago, we worked on a thing that said, a tu te me gusta. Yeah, a ti te gusta and a mí me gusta. And it doesn't, it just emphasizes it. It really doesn't do, it just makes you sound like you're really good at Spanish. No. If you say a mí me gusta, it sounds really good. If you say a ti te gusta, it sounds really good. But it doesn't add anything. It just makes you sound like, oh, you really know a lot of Spanish. Well, thank you. So Blaine, when I was doing the describe the situation on mute, so I said, is it right to say te gusta Darwin? Yeah, that's right. Good. Yeah, you like Darwin. Okay. The te is you like, me is I like, and le is he likes. He or she likes. He or she likes. Yeah. Thank you. What about we like? Yeah, it could be he or she. Le doesn't have gender. It's he or she. So what would we like? Nos. We? Nos gusta. Nos gusta, and they is les gusta. Nos gusta? Nos is we like, yeah. Is we like? Ah, okay. So we could say, like Kim and I could say, we like Marie. We'd say nos gusta Marie, because she's special. Nos. You have another question, Marie Marie? pleases us. Okay. Now you know that we Hey, like. yeah, I had a question. Yes. When you're saying like her and then something plural, like her kangaroos, do you say sus canguros? Yeah. If you say su canguros, they would hear singular and plural, and they wouldn't know which. But then sus canguros could also mean their kangaroos, Yeah. right? Yeah. So it's just dependent on context? Yes.
Yeah, you already know before you say their or her. Like if I say Jan has her kangaroos, I'd say Jan tiene sus canguros. Or I could say yo tengo mis canguros. But I can't say yo tengo mi canguros, because then they wouldn't know whether there's one or more than one. Mi canguro is for one, mis canguros is for plural. But it's not like English where you can just say my kangaroos. That's understood in English, but they wouldn't understand that in Spanish, whether it's more than one or just one. Okay. Yes, Jan. Okay. ¿Cuál es mi mosquito favorito? Y ¿quién es mi mosquito favorito? También, same? Oh, no. ¿Quién is who and cuál is which? So, because ¿Cuál es which? So, Cuál is the word which. Yeah, we don't put that up there. So do in we? this situation, will be same or no? So, ¿cuál Yeah. es mi favorito? Mi mosquito favorito? Because you say like this. And ¿quién es mi mosquito favorito? I think it's same for me. Yeah, cuál is asking you to choose one of them. Yeah, ¿quién is who? So also I am picking one too. Yeah, you could use them both. ¿Quién es mi mosquito? Just says who. And Okay. ¿Cuál es mi mosquito favorito? Says which one. Which one? So you understand them both, but you're saying basically the same thing. Yeah. Okay. Okay. This class is so much fun. I love your progress. Every time I come, I just feel like you're getting better and better. Your brains are getting filled with Spanish. It's such a thrill to teach you. So anyway, I think tomorrow night's Vaughn, and then Craig's Thursday night, and we'll meet you back here a week from tonight with me. Celebración para la clase. Excelente. Tengo buena semana. What's that? Have a lovely week. Yes, you guys too. You're great. Great class. Love it. Thank you very much, Blaine. You bet. Thank you. I just gotta, there we go.